Hello students, I welcome you all to the financial accounting class. In the previous session, we studied about statement of affairs. Means we studied meaning of statement of affairs and why it is prepared. We already discussed it is in previous class. With that also we know the format of statement of affairs. So statement of affairs is a statement just like balance sheet. It contains various assets and liabilities that you already studied in the previous session. So let's know in this session how it is prepared, right? So as you know, conversion of single entry into double entry ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ first step ಯಾವ್ದಿದಲ್ರಿ? Preparation of statement of affairs, right? To convert single entry system into double entry system, the first step is preparation of statement of affairs. And why it is prepared? To find out opening capital as well as closing capital. So let's see in this session how the statement of affairs is prepared with an example. So I will take an example here. So from the following information, prepare statement of affairs. Right? They are given some information by which we need to prepare statement of affairs. So here there are three columns. First one is particular, second is opening date, that is 1/4/2019, and last closing date is 31st March 2020. It is the financial year, right? So I will read this problem first. Machinery opening balance is 10,000, closing is 20,000. Furniture opening balance 5,000, closing 15,000. Debtors opening 20,000, closing also same 20,000. Stock opening 15,000, closing 25,000. Buildings opening 50,000, closing 60,000. Creditors opening 10,000, closing 20,000, and lastly bills payable opening 15,000 and closing 20,000. By this information we need to prepare statement of affairs, right? So the given two balances, one is opening balance and closing balance. It means we need to calculate opening capital as well as closing capital, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರಿ, ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದ್ ಬೆಳೆಕ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರಂದ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದ್ರಿ. ನಾವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನ್ರಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ರಿ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. liability side, asset side, opening date, closing date, asset side opening date, closing date, ಈ ತರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ದಾಗ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಿದಾವ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ ಯಾವಿದಾವ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವಿದಾವಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡಕ್ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗ ನೀವೇನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿದ್ದು ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ತರ ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆರೀಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ go for solution. So first of all, machinery. So whether machinery is asset or liability? Yes, of course it is asset, right? So I will record it is at asset side. So machinery, right? So what's the amount of machinery here? Yes, they given two amount. One is opening and closing. What is the opening? 10,000. So I will write that in opening column.
right? What about closing? Yes, closing is 20,000. I will write that is in closing amount, that is closing date. Opening balance I will write in opening date, closing balance I will write in closing date. Next, furniture. Yes, whether furniture is asset or liability. Yes, it is also asset, so I will record that is also on asset side, that is furniture. What's the amount of furniture? Yes, opening balance is 5,000, closing balance is 15,000, right? Yes. Now come to the next, debtors. Whether debtors assets or liability? Yes, of course it is asset, so I will write asset side. Debtors, opening 20,000 and closing also 20,000, right? Now come to the next, stock, right? So here we will take an machinery, furniture, now debtors. Now come to the stock. So stock, is it asset or liability? Yes, it is also asset, so stock. What's the amount of stock? Opening is 15,000 and closing is 25,000. Yes. Now come to the next, building. Yes, it is also asset. Buildings, opening 50,000, closing 60,000. Yes. Now come to the next, creditors. Yes, can someone tell me, creditors is asset or liability? Yes, it is liability, that's why I will record it is at liability side. So creditors, that is we recorded creditors liability side. What's the amount of creditors? Opening 10,000, closing 20,000, right? Yes. Next, bills payable. Yes, whether it is assets or liability? Yes, it is also liability, so I will record it liability side. It is bills payable. What's the amount? Yes, opening 15,000 and closing 20,000, right? So it is, we recorded all the given information. Now we need to close and find out the opening and closing capital. So first of all, closing balance, asset side closing balance. So 20,000 plus 15, 35, it is 55, then 70, that is 80, next it is 60, that is 1 lakh. Yes, 1 lakh 40,000. Lakh 40,000. Next, come to the opening. So it comes 10, 15, 35. It is comes 50 and 50. It is 1 lakh. Right? So it is 1 lakh and it comes 1 lakh 40,000. Right? So now same balance I will write here, 1 lakh and it is 1 lakh 40,000 and 1 lakh. Right? Now here
Please deduct these two amount. 1,40,000, 20,000, 20,000. So what is the balancing amount here? Yes, very good. It is 1 lakh. So here it is balancing amount. And this side, what is the balancing amount? 1 lakh minus 10,000 minus 15, that is 25. That means we get 75,000. So these are two are balancing amount. Balancing amount means we calculated, that is right. So here now what is the balancing amount here? First opening is S. What's the opening balancing amount? 75. Closing is 1 lakh, and it is we called as capital. These two figures are we consider as capital. Now here opening capital, it is opening balance is known as opening capital, closing balance is known as closing capital. So I will write here opening capital is equal to, so what is the opening capital here? Yes, this is opening balance is known as opening capital. Yes, and in the same manner closing capital. What's the closing balance? Yes, it is closing capital. Yes, this is the procedure to find out opening capital and closing capital by preparing statement of affairs, right. ಈ ತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ರಿ. ಆ ಕೇಸ್ದಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆದ ನಂತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೊದಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ, ಆದ ನಂತರ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗಳ್ದಾಗ ನಾವು ಕಲ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ರೀ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಲಿ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಏರ್, ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದಾವ್ರಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ in the next class we move with a next problem on statement of affairs, and then we move for next step of conversion into single entry into double entry. So till then you please see this problem and try to solve such problems in the home, right? So if anything queries regarding these problems we can discuss in next session. So till then, thank you everyone.